Welcome back students to your maths class. In the previous class I gave you two homeworks. Here is the answers. Okay, I think you done all that homework to home and here is the answer. After this class I will send you the notes. In these notes there is answers of the homework. Okay. And here I am going to do some other problems. That is first problem of this day. That is a pair of integers. Pair എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്? രണ്ടെണ്ണം. A pair of integers whose sum gives an integer. Sum gives an integer greater than both the integers. This is the question. Okay, once more the question. Pair of integers whose sum is equal to an integer greater than both the integers. Questions മനസ്സിലായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന question എന്താണ്? Pair of integer കാണണം. Pair of integer നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ആ രണ്ട് ഇൻറ്റിജറും കൂടെ നമ്മൾ സമ്മ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓക്കെ ആ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻറ്റിജറിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെയർ ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഹൂസ് സം ഗിവ്സ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോത്ത് ദ ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻറ്റിജേഴ്സിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്ന്. Clearly we know that 5 plus 3, what is the answer? 8. 5 is an integer, 3 is an integer. The sum is greater than these two numbers. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൂസ് സം ഗിവ്സ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോത്ത് ദ ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സിനേക്കാളും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സം ഗിവ്സ് ഗ്രേറ്റർ. Okay, integers greater than both the integers. തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 5 plus 3. And the next example is 7 plus 2. It is 9. 9 is greater than 7 and 2. Okay, you do some more examples with pencil. Here the next question is pair of integers. Pair of integers. ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇനി എന്താ പറയുന്നതെന്ന്. Whose difference gives an integer smaller than both the integers. Question clear ആയോ? നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റിജർ കാണാൻ പോവാം. പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സം അല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സമ്മൊക്കെ ആയിരുന്നു. സമ്മ് അവിടെ പറയാം, നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞു തരും. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ്. ഹൂസ് ഡിഫറൻസ് ഗിവ്സ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ സ്മോളർ ദാൻ ബോത്ത് ദ ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പറും കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻറ്റിജറിനേക്കാളും സ്മോളർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൂസ് ഡിഫറൻസ് ഗിവ്സ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ സ്മോളർ ദാൻ ബോത്ത് ദ ഇൻറ്റിജർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് രണ്ട് ഇൻറ്റിജർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്ന സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻറ്റിജറിനേക്കാളും സ്മോളർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പെയർ ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, പോസിറ്റീവെന്നോ നെഗറ്റീവെന്നോ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എടുക്കാം, നെഗറ്റീവ് എടുക്കാം. നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് പോസിറ്റീവ് 3 ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് 5. I am going to take positive 3 and negative 5. Listen. Minus 5 minus 3. It is equal to minus 5 minus 3 is equal to minus 5 plus minus 3. അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചേക്കുന്നത്. The minus changes as positive and take the additive inverse of the next number. That is minus 5 plus minus 3. It is equal to minus 8. Minus 8 is less than minus 5 and plus 3. Okay, minus 8 is less than minus 5 and plus 3. Okay, that is minus 5 and plus 3 are the two integers whose difference is minus 8.
Another example is minus 1 and positive 6. Here we are going to take the difference between these two numbers. Minus 1 minus positive 6. It is equal to minus 1 plus minus 6. It is equal to minus 7. That is minus 1 and positive 6 are the two integers whose difference is less than that of the two integers. Okay, ഈ രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 1 പ്ലസ് 6 എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയത്? മൈനസ് 7. ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം. മൈനസ് 6ഉം പോസിറ്റീവ് 1ഉം എടുത്ത് നോക്കാം. നമുക്കിത് ക്ലിയർ ആവുമോ നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 6 മൈനസ് പോസിറ്റീവ് 1. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മൈനസ് 7. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ ആദ്യത്തേൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സം ഗീവ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സമ്മ് രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സിനേക്കാളിലും ബോത്ത് ദ ഇൻറ്റിജേഴ്സിനേക്കാളിലും ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ്? എ പെയർ ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഹൂസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേറെയും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. Next one is the negative integer. Next one is a negative integer and a positive integer. Right? A negative integer and a positive integer whose sum is minus 5. ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും ആവണം പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും ആവണം. their sum is minus 5 എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും കൂടെ സമ്മ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആൻസർ ഷുഡ് ബി minus 5. ഓക്കെ, എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ഹൂസ് സം ഈസ് minus 5. ഒരു പോസിറ്റീവും വേണം ഒരു നെഗറ്റീവും വേണം. പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ minus 5 എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. There are so many examples for that. First one is, I am going to take minus 8, 3, positive 3, a negative integer and a positive integer, and the sum minus 8 plus 3, it is equal to minus 5. Okay, so many examples are there. Next one is minus 11 plus 6 is equal to minus 5. And so many examples you can write to get minus 5. Okay, and the next one, write a pair of negative integers. A pair of negative integers whose difference gives 8. രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 കിട്ടണം. ഓക്കെ, ടു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഹൂസ് ഡിഫറൻസ് ഗിവ്സ് 8. സപ്പോസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് minus 3 ആൻഡ് minus 11. രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എടുക്കുന്നത്. ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് 8 എന്ന് കിട്ടണം. ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് this I am going to take the difference between these two integers, minus 3 minus 11. It is same as minus 3 plus positive 11. The answer is positive 8. Okay, then two negative integers, that is a pair of negative integers whose difference gives positive 8. That is minus 3 minus 11. Another example is minus 5 minus 13. Minus 5ഉം minus 13ഉം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എടുത്തു. I am going to take the difference between these two numbers. It is equal to minus 5 plus 13. The answer again is positive 8. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് മാറ്റി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. That is first one. Once more I am telling the problems here. Pair of integers whose sum
ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോത്ത് ദ ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്, പോസിറ്റീവ് എന്നും നെഗറ്റീവ് എന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് സം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോത്ത് ദ ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സിനേക്കാളും പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മാത്രമേ എടുത്ത് ഇവിടെ ചെയ്തുള്ളൂ. നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഒന്നെടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. -5 + 3 it is equal to -2. But -2 is greater than -5, but -2 is less than 3. അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാകത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയാവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളോട് പോസിറ്റീവ് എന്നും നെഗറ്റീവ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മാത്രം എടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? പെയർ ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഹൂസ് ഡിഫറൻസ്, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്ര കിട്ടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? സ്മോളർ ദാൻ ബോത്ത് ദ ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. കിട്ടുന്ന ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റിജേഴ്സിനേക്കാളും സ്മോളർ ആയിരിക്കണം ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് -5 -3 വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. -5 -3 അത് -8 കിട്ടി. -8 എന്ന് പറയുന്നത് -5നേക്കാളും -5നേക്കാളും 3യേക്കാളും ലെസ്സറാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് -3 -5. The second one -1 +6. The next question, എ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആൻഡ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ. ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും എടുക്കണം. സം ചെയ്യുമ്പോൾ -5 കിട്ടണം. ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും കാണണം. സം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് -5 കിട്ടണം. ഓക്കെ, ഹിയർ ഈസ് ദ ആൻസർ. എ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആൻഡ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ, ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് -8. ലൈക്ക് ദാറ്റ് എ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ഹൂസ് ഡിഫറൻസ് ഗീവ്സ് 8. രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? പോസിറ്റീവ് 8 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഡൗട്ട്, കോൾ മീ ആൻഡ് ആസ്ക് വാട്ട് ആർ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്, അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഇനി ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത സെഷൻ നമുക്ക് ഡിവിഷനാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹിയർ ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി the rules of addition and subtraction. Okay, say like that. Here there is some rules for multiplication. Okay, listen. When we multiply two positive integers, the answer is always positive. Okay, when we multiply two positive integers, the answer is always positive. When we multiply two negative integers, the answer is again positive. When we multiply a positive integer and a negative integer, the answer is negative. Okay, ശ്രദ്ധിച്ച്, രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? പോസിറ്റീവ്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ്. രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ വി ഗോട്ട് പോസിറ്റീവ്. രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസറും എന്താണ്? പോസിറ്റീവാണ്. നമ്മൾ അഡീഷണൽ എങ്ങനെ പഠിച്ചേ? രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും, രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് കിട്ടും എന്നാണ് പഠിച്ചത്. പക്ഷേ in case of multiplication, if we multiply two negative integers, we got a positive integer. And when we multiply a positive integer and a negative integer, the answer is always negative. Okay, answer is always negative. Okay, and for any integer a and b, രണ്ട് integers a യും b യും, for any integers a and b, a into minus b is equal to minus a into b. It is same as minus a into b. ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ, അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും ആണെങ്കിൽ മാത്രം. ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് three or more integers. Product of 3 or more integers.
Clearly, we know that when we multiply two positive integers, രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറാണ്. അപ്പോൾ അത് എത്ര പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിലും നോ ഡൗട്ട് ദ ആൻസർ ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. ഇനി ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ വന്നാലുള്ള ഇത് നോക്കാം. -1 ഇൻറ്റു -1 ഇൻറ്റു -1. നമുക്ക് 3 -1 എടുക്കാൻ പോവാം. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ. -1 ഇൻറ്റു -1. I told you when we multiply two negative integer, the answer is positive. അല്ലേ? രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ we got positive integer. That is -1 into -1 is +1 into -1. ഈ രണ്ടെണ്ണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണിത്. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു -1. It is same as again a positive integer and a negative integer. When we multiply a positive integer and a negative integer, the answer is always negative. Okay, the answer is always negative. In case of -1 into -1 into -1 into -1, 4 -1s are there. Okay, that is even number. ഇവിടെ നമ്മൾ odd number ആണ്, ഇവിടെ even number. -1 into -1, what is the answer? +1 into -1 into -1. ഈ -1 ഈ -1 ആണ് ഇത് രണ്ടും. Again there is a +1 and a -1. Positive integer and a negative integer. That is, it is same as -1 into -1. It is equal to, again, two negative integers. The answer is positive. +1. That is positive. Understand? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, 3 നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. -1 -1 -1. First we multiply these two integers. First we multiply these two integers. Then you got positive. And together with this positive, you multiply this one, you got minus. Here, we take 4 negative integers. First we multiply first two, the answer is positive. Then you multiply the negative with this number, you got negative. And along with this the negative, you multiply the last negative number, you got the positive integer. Understand? That means when we multiply 3 negative integers, you got the answer negative. And when we multiply 4 negative integers, we got a positive integer. The next topic is properties of multiplication. Properties of multiplication of integers. Already we know that the properties of integers over addition and subtraction. Okay, first one closure property. നമ്മൾ പഠിച്ച addition and subtraction closure property പഠിച്ച എന്താ പഠിച്ചേ? When two integers a and b, a plus b is an integer, a minus b is an integer, അങ്ങനെയെല്ലാം പഠിച്ചു. Here also for any two integers a and b, രണ്ട് integers a യും b യും, a into b is an integer. രണ്ട് integers നമ്മൾ multiply ചെയ്താൽ again the answer is always an integer. That is -5 into -3. We are going to multiply these two numbers. -5 into -3. -5 into -3 means 5 into 3. That is 15. Give minus and minus. When we multiply 2 minus, the answer is positive. It is positive. 15. It is also an integer. Okay. When we multiply two integers, the answer is always an integer. This is the first property of multiplication, that is closure property. Closure property means for any two a and b, a into b is an integer. രണ്ട് integers multiply ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസറും എന്തായിരിക്കും? It is also an integer. The second property is commutative property. Commutative property. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? അഡീഷൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു? എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് എ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കും? എ ഇൻറ്റു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എനി ടു ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എ ഇൻറ്റു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ. ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദെയർ answers. First property of multiplication is closure property. That is for any two integers a and b, a into b is another integer. For
Commutative property of multiplication means for any two integers a and b, a into b is equal to b into a. രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എയും ബിയും എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ദ ആൻസർ ഈസ് ഓൾവേസ് സെയിം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, -1 into +4. വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ. നമ്മൾ ഈ ഓർഡർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകും. ഇത് എയും ഇത് ബിയും തിരിച്ച് നമ്മൾ ബി ഇൻറ്റു എ എന്ന് ചെയ്യാൻ പോവാം. ബി ഇൻറ്റു എ മീൻസ് +4 into -1. Both the answer is -4. That is, when we multiply a positive integer and a negative integer, the answer is always a negative integer. Okay. Multiplication properties of multiplication means closure property, commutative property. Closure property means when we multiply any two integers a and b, the answer is always a and integer. Commutative property means for any two integers a and b, a into b is equal to b into a. Okay. Next one is multiplicative identity. Next one is multiplicative identity. Multiplicative identity എന്താണ്? Additive identity എന്തായിരുന്നു? For any integer a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a. ഇതല്ലായിരുന്നോ additive identity? Here multiplicative identity means a into 1 is equal to a is equal to 1 into a. When we multiply any integer with 1, the answer is remains same. അതായത് 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഏത് ഇൻറ്റിജറിനെ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതേ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്തായിരുന്നു? ഒരു നമ്പറിനെ 0 കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ that is called as additive identity. Here it is, multiplicative identity is 1. Okay, and the next property, multiplication by 0. Multiplication by 0. That means when we multiply any number by 0, the answer is always 0. Okay, multiplicative identity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. പക്ഷെ when we multiply any integer by 0, we got 0. The next property is associative property. Associative property. Addition associative property എന്തായിരുന്നു? For any integers a, b and c, a plus b plus c is equal to a plus b plus c. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ അഡീഷൻ്റെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ എനി 3 integers a, b and c, a into b into c is equal to a into b into c. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. നമ്മൾ അഡീഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ച പോലെ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, a is equal to -1, b is equal to 3, c is equal to -2. നമ്മളിത് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ പോവാം. a into b into c, a into b into c is equal to -1 into 3 into -2. Multiply the numbers inside the bracket first, that is -1 into a positive integer and a negative integer. What is the answer? When we multiply a positive integer and a negative integer, the answer is always negative. 3 into 2, it is 6. The answer is positive 6. Because a two negative integers are going to multiply, the answer is positive. 1 into 6 is 6 and 2 negative signs, it is positive. A into b into c is equal to -1 into 3 into -2. Again, -1 into 3, that is -3 into, what is into -2? The answer is 2 into 3 into 2, it is 6, and minus into minus, it is plus. Yes, a into b into c is equal to a into b into c. Okay, next one is distributive property. Distributive property. Additional distributive property എന്തായിരുന്നു? a into b plus c is equal to a into b plus a into c.
അല്ലായിരുന്നോ? ആൻഡ് എ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സി. നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ. ഓക്കെ, ഫോർ എനി ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി, ഫോർ എനി ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി, എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി. നമ്മൾ എ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 6th ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി. എഗെയിൻ എ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി minus a into c. This is the distributive property. Okay. For example, for any integers a is equal to 5, b is equal to minus 3, c is equal to 2. We are going to check whether this equation is satisfies or not. We are going to do these numbers, that is a into b plus c. It is equal to a endu varunu ivide 5. What is b here? B is 5 into b is equal to minus 3 plus 2. We are going to simplify the numbers inside the bracket first. That is 5 into minus 3 plus 2. It is minus 1. It is equal to minus 5. And a into b plus a into c. നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് -5 കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി. എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ആണ് നമുക്ക് -5 കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ, എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് -5 കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്നോ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ പോവാം. എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് എ ഹിയർ? ഹിയർ എ ഈസ് 5. 5 ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് ബി? -3 പ്ലസ് a into a means 5 into 2. It is equal to 5 into 3, it is -15 plus 5 into 2, it is 10. The answer is -5. Okay, this condition is satisfied. That is, distributive property is also satisfied for multiplication. So we studied, what are the properties we studied for multiplication? First one is closure property. Next one, commutative property. Next one is multiplicative identity. The next one, multiplication by 0. The next one, associative property. And the last one, distributive property. Okay, these all properties satisfy these equations. Okay, try to study all these things, and the next class I will give you some problems for doing. Okay, thank you.